Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for this week, for our lecture, we will learn about chapter 8, which is service recommendation. So in this chapter, we will try to discuss what is the best practices of running a services on your IT infrastructure or in your corporate environment. Okay. So the objective of chapter 8 is we will determine the process of observing information about the state of things for use in decision making. Okay, so this is about monitoring. How you going to observe, right? So let's say your services, okay, let's say your web server or your database services, okay, the state of things. So you monitor your services, whether in your current state, do you need to increase your RAM or there is any problem at your services, and to correct your, if let's say anything happen on your services, so you want to do corrective action. So you need to decide, maybe you need to add more server or you need to migrate to another server, right? And next we will discuss the important component of providing a reliable and professional service. So how you want to make your services reliable, have great uptime, and you can have a scalable services. And we will also discuss common issues in application services. Right. So this is the outline for chapter 8. So there is service monitoring, namespace, what is name services, email, print, data storage, backup and restore, software repository, and web services. Right. So first thing first, so about monitoring. So I think when we learn before this, right, I really emphasize that your server or your infrastructure or your services need to be monitored, right? Because without monitoring, you have no way to know whether your services have any problem or not. So you cannot mm, do any proactive measures if you doesn't have adequate monitoring solution. Right. So monitoring is a process of observing information about the state of things for use in decision making. Right. So usually, for examples, for infrastructure, for example, switches, routers, or server, we monitor using SNMP protocols. Right. So we gather the information from the server using SNMP. So for examples, um, traffic utilization, any alerts, right? And we also gather the logs of the equipment, and we also check whether the services or the server is running or not by we doing a continuous ping, right? So there are two type of monitoring. So we have real-time alert. So this is where our monitoring server or monitoring software will continuously pull a data from your equipment or your services, right? It will continuously pull data and plot a graph, or maybe plot the information on the graph to visualize the graph. And we also have historical trends, so which is we record the overall network usage in order to plan for future capacity and detect behavioral abnormalities before they become problem. For example, the historical trends, for example, memory utilization. So we know maybe in the period of 30 days, right? We collect the memory, then we visualize the memory utilization. Okay, then we see, oh, okay, so the memory will usually almost exceed the threshold during, for example, for the period of 11 a.m. until 2 p.m. Maybe during that is the peak time of using our system. So we know, so we can plan. So maybe during that time we can scale out our services. So maybe we can increase our VM memory capacity during that time, and maybe other than our peak time, we can reduce back our memory, uh, memory assignment, right? So that is one of examples of monitoring. So we need to build a monitoring system, but there is some pitfall. Not I not say
is a pitfall, but somehow so now when you know what is happening, so there will be a lot of alerts, so that's mean extra work for you. But in my opinion, this is not extra work, this is your job as a system admin to monitor your network of services. And we must also have historical monitoring, so later on when we want to make a report to management, or we want to do some post-mortem when there is a issue, so we can use the historical monitoring, all right, for knowing what happened in the period of 30 days, for example. And for real-time monitoring, so this is for our network operation center to monitor real-time what is happening in our network, what is happening with our services, whether there is any problem occurs on our services. And scaling challenge, right? So how are we going to scale, right? For examples, we have 20 servers. So how are we going to scale? Did our monitoring server, our monitoring software can handle a lot of continuous monitoring data? Can it cope with the storage? Can it store all the logs? Or how are we going to scale? If we have, for example, from when we start building our network, we have 5 equipment. So now we have 100 equipment. Can our monitoring software scales from those kind of increase of equipment? And centralization. So we must centralize our monitoring. So for example, we have a network, then we have servers, equipment, then we have services, right? So we must have a shared platform. We doesn't want to build one monitoring software for one platform. No, we must have for all of our platform using the same centralized platform, right? And we must also have advanced monitoring. So we must have end-to-end tests. We want to measure the latency, response time, and we must, for example, if we are ISP, so we need to monitor for compliance, for example, for broadband latency or speed. So how are we going to measure that? Okay, so nowadays, when we talk about monitoring, people will often use what we call as ELK stack, or short for Elasticsearch, Logstash, and Kibana. That is called ELK stack. So ELK stack, so when you install this, so it will, what we call as a combination, which we can use it for monitoring our services, infrastructure, and our network, right? So because when we combine all of these three, I can say software, so we have a very comprehensive monitoring system. Okay, for example, so here I start Elasticsearch ELK stack a demo dashboard, right? So from here, for examples, okay, let's say we go to the demo sites, for example. So you can, this is open source, so you can set on your enterprise infrastructure. But for today's lesson, so I'm going to show you a demo, right? So examples, ini software dia. You want to see how, for example, okay, for example, how we going to monitor, for example, let's say, all right, infrastructure data, right? Let's say, jump in. Okay, so here we monitor servers, containers, right? So this is a demo account, guys. So this means we are sharing with other people, seeing the demo of ELK stacks. So may take a bit of time. Okay, and then also skin. Okay. Okay, so here we have map view, so we can see which pods, or in this what we call as Kubernetes cluster, which is running or not. So from here we gather information from the server, so we know, okay, which one is
has a services. So when we click, so we can see the logs, we can see a matrix, for examples, CPU utilization, memory utilization. Okay, suppose, yep, here. So we can see there is 57 megabits inbound traffic, right? So this is memory utilization, network traffic, CPU usage. So from here we can monitor our what we call as Kubernetes pods, or we can see a container from here. So this is one of examples. There is many examples because ELK stack can be used to monitor a lot of things, network, server. So for the examples, I show you how we monitors server, right, in the form of Kubernetes cluster, right? And let's see, is there any others examples in here? Okay, so cerita dia monitor lah. Right? Ni contoh lah yang most days nowadays network operating center memang dia akan guna ELK stack lah. Elasticsearch, Logstash dan Kibana. Okay. Let's see. We see servers. Yeah, let's see. We have, let's see, DNS. We monitor service levels. So DNS. Okay. Let's say, okay, we monitor web servers, right? Apache. And this is metrics of Apache. Yep. So here maybe we can yep. So you see how many requests, and we can see CPU usage. So this is type of monitoring, right? Okay, and beside ELK stack, maybe we can use maybe usually in the older days they use SolarWinds monitoring. Orion Demo is one of examples of famous monitoring system. See demo. Okay, so here we can see, right, there is a node. So this is for more towards maybe network equipment. Okay, so they monitor Cisco device, again maybe switch or routers, Juniper routers. So from here we can see that, okay, so maybe in a view of, so maybe we have a map, okay, where we have a map. So here, let's say we go to the nodes. Okay. We can see our servers, right? How the utilization, and let's say Juniper network. So use Juniper switch. So tengok. Yeah. So from here we can see, right? So for this interface, whether the interface is up or not, what is the IP addresses? So we can also see, I think, CPU utilization. Yeah, so this is it. So this is kind of monitoring we want. So, and usually monitoring system, they have alert, so we can do become a proactive. So let's say there is a, we can set an alert. So let's say we want to monitor certain ports. So when the ports is down, it can automatically maybe send an email to us, or maybe send us a Telegram message. It is possible. Yeah. Yep. So you can see map network. Let's see a map of,
So maybe we can have a weather map, how it is connected together. So this is an example of monitoring system, right? So continue. Okay, so basic rules, right? So we also must have what we call as namespace for our network. So namespace consists of a set of unique key, a set of attributes associated with each key. So for examples, so this is to make sure that for easy management of our network. So for examples, kat UiTM kan, so UiTM Shutlup, so kita boleh bagi dia namespace. So uitm.edu.my. So kalau kat Perlis, so perlis.uitm.edu.my. So we know, so this is the domain namespace for any equipment in campus Perlis, for example. So let's say router1.perlis.edu.my. So that is the namespace for our network. So how we want to define the names? So it depends, right? So it can be a functionals, for example. We can say, okay, according to function, so router1.perlis.uitm.my. Functional, according to its function, is it router or switches, or we can say descriptive, right? So according to geographic, so macam tadi Perlis. So we know, okay, so this is for Perlis punya campus. And formula based, so we can set a formula. For example, okay, xbc.uitm.my. So mungkin cakap, okay, X ni stand for Perlis, B tu stands for apa. Okay, that's how we try to define a namespace, right? Okay, so lifetime. So when should we remove? So contoh macam PC kita ada kat PC tu kita set domain. So contoh dalam PC lab tu kan. So pc1-lab.perlis.uitm.edu.my. Tapi contoh kalau lab tu dah rosak ataupun tak digunakan, kita nak decom atau kita nak buang. So of course kita kena remove lah yang dia punya namespace tu. Kalau tak nanti orang cakap, kenapa still ada nama walaupun tak ada kan. So kita kena kena ada inventory, what we call inventory cleaning. Maksudnya kita kena tengok inventory kita tu, kalau tak pakai kita remove daripada kita punya IT inventory. Okay. So when our name are reused, so immediately, so kalau dia functional lah. So contoh kalau router kan, so contoh kalau rosak, kita tukar router baru, so mungkin kita nak kekalkan nama tu, so kita boleh assign lah dekat router baru tu nama yang lama tu. Okay. Okay, so name usage, okay, so a single namespace may be used in a multiple name services. For example, the login ID namespace is used in the user account database, HR database, authentication service, kan. So contoh senang cerita macam ni lah. Kalau macam saya kan, kalau staff, kalau contoh saya nak login ke saya punya email kan, contoh email saya, untuk saya punya ni, so azizi.arifin@uitm.edu.my, nampak depan ni. Tapi contoh saya nak buka ke office.com, contoh saya dah ada azizi.arifin tu. So contoh saya nak login ke Office 365. So saya so contoh ni yang staff azizi.arifin@staff.in. So still dia benda yang sama, tapi so this is for Microsoft 365. Example lah macam mana kita gunakan name usage tu. Okay, so scope, so kat mana kita nak gunakan namespace, adakah untuk login ataukah untuk email staff tu kita. So itu up to you, lah nak define kat mana nak gunakan namespace tu dalam organisation tu. Consistency, so memang penting konsisten. So jangan tiba-tiba contoh nak login email azizi.arifin, tiba nak pergi Office 365 Azizi Arifin 2 pula, 3, 4, so susah. Kan better azizi.arifin kita pakai dekat email, dekat DNS, kat semua benda kita pakai dalam guna satu namespace je. Maksudnya satu name je, kan senang. Right? The authority, so siapa yang simpan? So selalunya dalam organisation kita akan ada AD server lah. So AD tu dia akan simpankan semua macam account, credential of staff. Okay, so bila ada services lain atau apps lain, dia just tarik daripada AD server kita. Okay, so when setting up specific name service, there are a number of questions that we need to answer. So which data will be stored in the name service? So which namespace does the name service use? What are the consistent requirement for the data? So tadi kita dah bincang. Okay, what data capacity limit for these name services? So adakah kalau contoh kita ada cloud storage, so untuk staff berapa persen, berapa gig yang kita allocate untuk staff, contoh, right?
So availability, so of course untuk kita provide name services dalam kita punya enterprise, kita mesti ada some mechanism ataupun server yang akan resolvekan daripada Azizi Arifin tu kepada something, right? So usually we have DNS, DHCP, LDAP. So kalau kita pakai AD, selalunya kita akan integrate dengan LDAP sekali lah. Okay, so contoh DNS kan, kalau kita try buat trace route, so certain kalau dalam complex network, certain ISP dia akan namekan dia punya router dan interface tu dalam DNS supaya dia senang nak troubleshoot. Senang contoh, kita nak pergi ke website ini IP dia. Contoh kalau kita buat trace route IP ni. Ada tak some ISP dalam ni yang namekan dia punya interface? Okay, see? Macam dalam ni kan, Equinix punya ni, dia namakan, okay. Mungkin kat sini SG, Singapore, apa, gateway. So kat sini mungkin nama interface. Nampak tak? Ni ada maksud dia ni. Okay, so ni lah contoh dia namakan. So senang dia nak troubleshoot. Okay, so next. So DNS. So, paling kalau kita nak implement name services, memang selalunya orang akan pakai DNS. So DNS ni kita ada domain name, so contoh www.azizi.com, kita akan resolvekan dengan IP address. So macam tadi. Di sini kita resolvekan, rupanya dia resolve dia punya IP dia domain ni dia boleh resolvekan kepada IP address ni. Right? So domain name system lah. Client application server make continuous stream of DNS query, mostly unknown to the end user. So client machine are configured with one or more DNS solver. So contoh macam saya nak resolve ke ni tadi. So contoh saya guna NS lookup esag.net. So saya setkan saya PC ni untuk DNS resolver saya adalah Google DNS. Tapi Google DNS dia bukanlah authoritative kepada ni, pasal yang simpan zone file untuk EPSAG ni bukan Google. Okay, Google ni dia just resolver je. So apa dia buat? So saya pergi ke Google, aku cakap, oh okay, aku tak simpan zone record untuk ni. So aku akan pergi tanya dengan mungkin DNS root. So root cakap, oh okay, ni DNS ni yang simpan. So dia akan tanya authoritative. Yang itulah, so dia ada macam hierarchy dia. Okay. Okay, so DNS Anycast. So Anycast ni dia okay, apa dia? So Anycast address looks like a normal unicast IP address, but the router will route the packet to any of the machine that are advertising that address using the routing protocol method to determine the best route. So senang cerita Anycast ni, dia akan resolvekan kita punya, contoh kita pergi ke google.com, okay. Kalau logiknya takkan Google ada satu server je kan. So of course dia ada multiple servers, right? Kalau tidak habislah down macam ni, dia nak scale juta-juta orang pergi buka Google. So selalunya dia akan resolve gunakan DNS Anycast. So bila kita resolve google.com, dia akan try untuk resolvekan, dia akan resolvekan IP address to the nearest Google server. So contoh, kalau kita pergi contoh saya link google.com, so IP ni. So ini adalah sebenarnya Google server untuk serve Malaysia punya client. So ini yang server Google yang terdekat. Right? So kalau contoh Google server. Okay. Sebenarnya dia ada, memang ada direct feed, maksudnya dia bukan ada Google Cache dekat dalam ISP nya network tu. So ni dia memang dia pakai Anycast. Okay, so dalam Malaysia ni traffic, kalau kita nak Google, tak adanya dia routekan kita ke Google server dekat US. Dia akan routekan dekat the nearest Google point of presence dekat dalam Malaysia. Right? So, okay, dia masuk dalam Maxis punya network.
Pasal saya pakai Maxis. Right. Okay, ni dah sudah sampai lah Google ni. Lah, dia pakai Anycast, right? So, ini contoh lah Anycast. Okay, so contoh kat kita ada European, Asia Pasifik, Asia Pasifik, Amerika, North America. So, dia akan resolvekan to the nearest server. So, dia akan resolve. So, kita tak akan pergi ke US punya server. Right? Okay, so DNS multiple alternative and root server. So macam saya cakap tadi, DNS ni dia hierarchical. So yang paling atas tu contoh macam .com. So dia ada satu root server untuk .com. Tapi .com pun ada satu root, DNS root lagi. Okay. So dia macam hierarchy tau. So contoh macam okay. So sekarang ni saya resolve dengan Google. Tapi Google dia tak simpan zone file untuk macam tadi epsg.net tu. So dia akan tanya dengan dia punya atas root sampai dia jumpa alternative server yang simpan zone file untuk domain name tu tadi untuk epsg.net. So dia macam berpecah lah. So contoh bagusnya kalau contoh satu DNS server rosak, dia tak akan affect the whole DNS system pasal dia hierarchical and distributed. Okay. So master apa? So dia master ni sebenarnya cerita dia adalah alternative DNS server. So contoh macam epsg tu, so alternative dia yang simpan zone file, dia yang simpan. Okay, so untuk DNS apa epsg.net tu apa dia akan resolve dengan IP apa. So orang yang simpan zone file tu kita akan panggil dia server tu kita panggil sebagai alternative DNS server. Right? So it can set by master or slave untuk backup. So contoh kalau tiba master down, so kita ada slave, right? So untuk buat dia resilient lah. Okay. Okay, next is we talk about DHCP. Well, so DHCP ni macam kita dah belajar sebelum ni is Dynamic Host Configuration Protocols. So contoh macam saya punya PC ni, saya perlukan IP untuk pergi ke internet. Okay. Contoh ni. Alright. So internet of course. Tetapi takkanlah saya nak set dia sebagai static. So payah sesuai. Kalau server tu lain cerita. Tapi untuk saya punya client of course saya perlukan DHCP services. So dalam rumah saya ni saya punya house router tu, home router tu is also bertindak, maksudnya dia hostkan juga DHCP server. So bila saya connect ke wifi atau saya cucukkan saya punya PC ni ke LAN port saya, so saya punya home router tu akan bagi saya IP address kepada saya punya client. Okay, LDAP. So contoh macam kita nak bagi name services kan. So macam tadi, kalau contoh kita nak simpan maklumat staff. Okay, so contoh macam saya pensyarah UiTM. Okay, so contoh saya dekat UiTM mungkin dia ada Active Directory. So dekat situ dia akan simpan. Okay, saya punya nama apa. So apa nama staff saya. So apa saya punya name service. Macam tadi Azizi.Arifin. So semua maklumat tu dia akan simpan dalam AD punya Active Directory punya itulah server tu. So contoh kalau saya ada contoh application macam Island ataupun saya nak gunakan apa services IT kan. So daripada saya kena login ke satu-satu, so dia boleh je gunakan LDAP. LDAP tu untuk ambil daripada AD tu all the information yang simpan dalam saya punya database tu. Dan database yang simpan all macam my phone address, office, so semua tu lah all the information dia simpan dalam AD. Okay. So dia ada alternatif kepada AD. Selalunya kita orang guna Radius lah. Radius pun boleh guna juga untuk same purpose. Okay. Tapi Radius tu open source lah. Okay, so untuk AAA, so tadi contoh kita ada AD ataupun kita ada Radius tadi. So kita dah ada information. Tapi contoh kita nak bagi, okay. So untuk pensyarah hanya boleh akses macam saya ni, saya hanya akses untuk certain sistem saja. So macam mana kita nak control the authentication and authorization tu. So selalunya contoh kalau untuk network equipment kita ada software we call as TechCat server. So TechCat server ni untuk kita nak masuk router, nak configure. So dia akan try tanya TechCat. So mungkin kalau TechCat tu ada integrate dengan AD, dia akan check dengan AD. Oh okay, dia ni authorized untuk
buat sesuatu command je atau boleh tak dia access ni. So dia akan control authentication, authorization and accounting. So authentication tu sama ada kita boleh access ke tak. Authorization kalau kita boleh access dah, so apa yang kita boleh buat dengan kita punya access tu, adakah kita boleh delete ataupun kita boleh apa install ke. Dan accounting tu apa sahaja yang kita buat tu dia akan simpan macam log. Okay, tadi dia pergi contoh pergi print, contoh dia akan log apa benda yang kita buat dalam network tu. Okay, so macam ni lah. So application tu contoh Island. So bila saya login, dia akan pergi authenticate dengan AAA server dia. Okay, so mungkin dia ada middleware something. So the middleware dia nak dapatkan maklumat database tu, either dia akan guna Active Directory, LDAP ataupun database lah. Macam-macam, ada banyak solution. Tapi anyhow, dia punya konsep tu macam tu. Application dia akan authenticate dengan AAA punya mechanism. So selalunya mungkin A021 A02.1.1x atau tu nak dapatkan information tu, dia akan simpan dalam Active Directory ke LDAP ataupun authorization database. Okay. Alright, so next is database. So contoh kita juga services dalam IT. So contoh kita ada HR database macam saya cakap tadi, dia simpan maklumat berkenaan staff, CMDB, about our inventory, right? So daripada situlah kita akan simpan semua tu. So bila kita ada database tu, so semua application ke server ke kita boleh try tarik daripada database tu. So contoh kita nak buat sistem untuk buat payroll, untuk buat gaji punya slip gaji. So kita boleh gunakan sistem tu daripada kita kena key in balik. So apa kata bila kita nak generate payroll tu, dia gunakan LDAP, dia pergi tarik information daripada AD tadi. Boleh. Alright, boleh. Okay, so privacy policies kita kena ada juga. Okay, so untuk email services, okay, next sebenarnya kita nak talk about email services. Okay, email siapa yang tak tahu pasal email, so memang even kalau kita kerja to any company pun, of course kita kena ada email, right? Tapi untuk kita sebagai kita system admin, bila kita provide email services to our staff, kita kena ada privacy policy. Maksudnya apa? Boleh tak staff kita gunakan email company tu untuk kegunaan peribadi? Contoh, dia punya email dia punya kawan ke, di email girlfriend ke boleh tak? Ataupun kita boleh dia hanya boleh email kerja je. Okay? So kita kena beritahu juga. Kalau contoh kita buat monitoring, so maksudnya email tu kita simpan record dia tu. So kita kena beritahu dia, oh okay, semua email kau ni direkod oleh server. So kita kena beritahu, right? Dan retention policy. So retention, so contoh data dalam company tu, berapa lama kita simpan? 30 hari ke baru kita delete, ataupun contoh bila dia dah berhenti ke baru kita delete data dia. So benda tu semua kita kena setkan dalam our retention policy, right? Okay, namespace. So namespace untuk email services, so macam mana? Macam saya cakap tadi, azizi.arifin kan, first name, last name. So at ytm.edu.my. Itu lah, depends, right? Ada different company ada lain cara dia assign. Boleh jadi Azizi Arifin, betul tarik join ke, bergantung lah, right? So reliability, right? So mesti of course untuk email services, untuk kita provide availability, macam kita belajar, server dia tu mesti letak dalam computer room, so mesti ada redundant power, mesti ada dia punya hard disk tu mesti ada RAID, kan? Kalau macam contoh kita advance sikit, kita mungkin ada container, kan? So, ataupun kita ada VM, boleh live migration, supaya dia boleh reliable. Dan ada juga orang gunakan software as service punya services macam email. So contoh mungkin kita boleh langgan dekat Gmail, okay? So contoh macam Gmail, dia ada Gmail for Enterprise. Boleh je, Enterprise. Okay? So maksudnya Google yang akan handle all the server, services, namespace tu, kita just bayar je. Okay, so ada juga. So kita akan dapat our own domain, boleh juga. Okay, tapi Google yang hostkan kita punya services, right? Next, okay, untuk we must make sure our email services is simple enough. So kita mestilah guna what we call as a standard. So janganlah kita email kita tu proprietary. Macam even kalau kita nak access email pun kena pakai dekat software, dekat kita punya laptop tu pakai client yang memang software tu untuk tu je. So kalau better kan, macam sekarang ni orang buat, kita nak access email, kita just guna web browser je. Kita support web client kan. So even kalau kita nak gunakan macam
email client kan, email software punya client tu kita boleh support macam POP3, IMAP. So even kalau kita nak hantar transport antara different email server, contoh macam kita punya organisation nak hantar email ke organisasi yang lain, kita mesti gunakan mekanisme yang sama lah, guna SMTP kan. So kita based on common standard, right? Dan kita mesti support filtering, okay, untuk ada anti-spam, antivirus filtering, ataupun kita nak filter email yang tak perlu, right? Okay, security issue. So of course email memang is one, what can I say, is the main gateway untuk buat phishing attack kan. So dia akan email. So kita kena ada email appliance lah, security appliance. So dia akan filter email tu, tengok okay ni kemungkinan phishing ke atau spam. Okay, so kita kena secure our email services adequately. So selalunya memang email server tu target. So selalunya memang orang akan buat phishing melalui emails. So so lah kita kena ada email client lah, dia akan filter dulu email tu, tengok okay potential phishing ke apa, right? Dan kita kena educate dulu juga our staff, jangan just klik link yang tak sepatutnya dari emails. So email juga kita mostly nowadays orang akan support SSL encryption. So email tu even kalau orang boleh halfway dia travel dalam network tu, bila orang boleh capture pun dia dalam encrypted form, so lagi secure lah. So selalunya memang orang akan buat over TLS, right? Maksudnya email tu over TLS, so orang dia encrypt lah benda tu, right? Okay, next is we talk about print services. So print service ni printer lah, kan? So selalunya memang printer ni jarang, contoh dalam organisation tu ada 200 staff, so 200 staff ada printer sendiri atas meja, jarang. So selalunya kita akan ada satu centralized print. So mungkin dia beli satu Xerox machine tu, kan, dia letak kat satu floor satu contoh. So semua share. So kita kena, macam ni kita share tu, selalunya kita akan guna SMB. Tapi contoh staff ni mungkin staff junior mungkin boleh print 10 helai je. So macam mana dia nak tahu okay untuk staff junior dia ni username ni apa jawatan dia atau berapa banyak dia print. So kita kena gunakan AD tadi yang saya cakap, database tadi. Okay, so kita kena ada polisi. So contoh print tu adakah kita bagi dia print color ke network kan. So ataupun kita boleh kena make sure dia print depan belakang. So benda ni semua kita boleh set dalam kita punya printer punya polisi, right? Okay, so untuk print service kita kena provide educate documentation lah. So macam mana kita nak print kan. Contoh selalunya staff baru macam okay macam nak connect dengan printer. So kita kena ada lah bagi tahu ni okay mungkin dia kena discover dulu printer dalam network. Okay, list of printer. So printer ni contoh kita namakan name service kat printer tu kan, printer 1.uitm.my. So kat mana printer 1? So better kita buat printer 1 level 1. Contoh kita tahu okay level 1 punya printer ni kan, label lah. Okay, so inventory issue. So of course dalam printer tu toner tu memang toksik kalau contoh lebih pakai laser tu, janganlah tiba-tiba kalau ni tiba-tiba kita buang dia. So dia mesti ada some proper SOP lah untuk dia buang benda-benda toner printer ni. Selalunya kalau kita langgan dengan macam company printer macam Xerox ke apa, dia memang akan datang setiap minggu atau tiap 3 bulan dia akan tukar toner tu lah, dan dia akan ambil yang dah digunakan. Okay, so next data storage. So kadang dekat dalam dengan staff kita tu kita akan bagi dia data store. Mungkin kita bagi dia 15 gig untuk cloud storage. So kita buat satu file server kat dalam organisation dia. So selalunya nowadays orang banyak guna Nextcloud. So di-install lah kat dalam server company tu. So setiap staff mungkin dia bagi 15 gig. So dia simpan semua rest tu, dia automatically backup lah dekat dalam file server tu, right? Ataupun kita boleh bagi dalam tadi macam G Suite tadi yang dekat Google tadi. So macam ni kat UiTM dia bagi saya storage unlimited tak silap. Saya pergi kat drive saya kat sini unlimited. So dah pakai 84 gig, letaklah macam mana pun. So ni cloud unlimited lah. So tapi ni kalau kita gunakan software as service lah. So kita langgan dengan Google. So kita tak perlu tahu pasal apa hadis ke apa. Tapi kalau in case kita nak buat sendiri, so kita mesti tahulah komponen ni macam kita belajar sebelum ni. Solid state drive, drive controller. So kita mesti ada RAID. So dia ada boleh backup. Okay, kalau tak nanti hadis rosak habis hilang semua file stuff kita, right? Okay, so volume. So volume tu apa terminologi dia? So volume is a chunk of storage as seen by servers. Originally a volume was a disk and every disk was a volume. Okay.
right? So dalam disk tu kita boleh pecahkan volume lah, so untuk kita assign kepada staff tu. Okay, so kita ada directly attached storage, network attached storage atau storage area network untuk kita ada different macam kita nak implement our file server tadi. Okay, nowadays sebenarnya ada tambah lagi sebenarnya cloud storage ni. Okay. So managing storage, so mesti kita ada some proper SOP lah. So takkanlah semua staff kita bagi unlimited. So mestilah kita ada, okay, untuk staff ni mungkin 15 gig. Okay. So berapa lama yang kita simpan? Takkanlah dia dah berhenti kerja pun kita simpan lagi kan. So kita kena ada polisi tu. Macam mana kita nak scalable, macam nak backup. So sorry as service tadi, yang saya cakap tadi lah, kita kat Google senang. Kita kalau contoh kita gunakan khidmat Google Drive ataupun Dropbox kan. So kita kena SLA lah. So takkanlah asyik down je kan servis tu. So kita mesti SLA dengan Dropbox cakap okay kalau down sini, so aku tak payah bayar contoh. Okay, kita kena available, kena benda tu sentiasa ada backup. Kita make sure yang provider, storage provider kita ni ada backup. Okay. So evaluating no storage service, so macam ni kita nak evaluate dia, speed lah. Kalau tiba slow, kita tahu dia slow kan. So kita kena ada data protection, okay, dia kena ada backup. So tak boleh ada virus, so kalau virus dia boleh scan, dia boleh cakap okay, dia boleh flag mana, oh kemungkinan ada malware dalam ni. Okay. Common data storage problem, so large physical infrastructure, of course memang selalunya dalam untuk kita buat file server ni memang problem dengan infrastructure. Pasal dia perlukan server, macam RAID tu even dia kena 2 disk kan. Okay, kalau macam contoh kita buat SAN, so area network, so kita kena ada SAN switch kan, so mahal lah sebenarnya, right? Dan memang perlukan very intensive physical infrastructure kan, cabling semua. So that's why mostly untuk data storage ni orang prefer untuk kita gunakan Amazon, Dropbox, Google Drive, so senang, right? So kita mungkin host macam website services je. Okay, so recent office also kan, of course kadang-kadang file tu boleh terhilang kan. So kita mesti ada option untuk restore lah. So kadang kita terdelete kan. So atau disk failure ke, atau kita nak archive, maksudnya kita nak simpan untuk tempoh yang lama. So kita ada sebab untuk kita restore. So kita kena provide guideline lah, siapa yang boleh guna, macam mana kita nak guna, why backup expired. So kita kena ada guideline untuk buat proper backup and restore punya policy. Okay. So ni macam mana lah, so macam kita server tu contoh kita plan yang mungkin kita punya company punya IP ni kegunaan ni akan bertambah, so kita plan okay macam mana kita nak tambah hard disk, right? Atau adakah kita perlukan tape kan untuk long term archival punya needs, ataupun kita nak guna backup media, right? So benda tu semua kita kena plan. And of course memang selalunya dalam backup and restore ni, dalam file server memang kita kena centralize. Jarang orang setiap staff tu ada satu server macam tu. Memang kita akan centralize kan dengan satu services, right? Supaya dia boleh scale, right? Okay, so software repository, so ini pun standard orang buat nowadays. So software repository ni contoh macam contoh staff baru nak masuk kan. So selalunya kita contoh dia nak gunakan MATLAB macam tu ataupun software macam mana. So mungkin kat company tu kita ada buat satu file server, kita letak semua software tu kan dengan license sekali. So dia boleh install sendiri, so mungkin kita boleh bagi dia guide, so senang. So tak payahlah tiap kali kita nak ni. So dia mungkin boleh install sendiri, right? Kita boleh bagi software repository. So dia klik, so mungkin dia boleh download kat komputer dia untuk install sekali dengan license sekali. Okay. Okay, so kita juga kena ni lah, kena provide release distribution OS kan, contoh kita simpan version kan. So contoh kadang-kadang kita nak window update tu, kalau kita setiap kali nak pergi internet tu mungkin menggunakan bandwidth company, so mungkin kita boleh buat window update punya server. So kita update, kita tarik punya internet ke server tu, so orang lain boleh nak update, dia tarik daripada OS repository tu. Okay, so dia macam caching lah. Okay. Okay, so macam ni kita nak manage repository, so siapa yang boleh access, of course macam tadi saya cakap, so contoh staff, okay, staff IT je boleh access untuk OS punya repository tu. So macam kita nak tahu, so kita gunakan AD punya database tadi, so kita integrate dengan LDAP. So bila kita nak login, oh okay, kau boleh authorize untuk access ni, so dia boleh. Okay, so kita tahu siapa yang boleh tambah software kat dalam server tu. Kalau tak semua orang boleh tambah, nanti dia letak game lah apa kan. So semua ni kena ada, kita nak manage. Okay, next is web services, right? So even macam you guys buat WordPress tu, okay, of course dalam company sekarang ni nowadays jarang company tak ada website. So
kalau website tu untuk web services, so dia ada 4 types. Static web server, so mungkin company tu just nak letak produk dia ke apa ke, semua mungkin tu static je. Tapi kita juga boleh buat dia dynamic menggunakan CGI server. So maksudnya kita boleh isi form, tu dia boleh isi feedback semua. So tu mungkin memerlukan backend services macam PHP. Okay. So kita ada database driven website. So mungkin dekat situ kita boleh isi macam contoh kita nak order online ke apa kan, inventory ke, web base. So kita bukan database macam MySQL, MongoDB kan, untuk simpan kita yang database tu. Dan juga untuk multimedia server lah. So multimedia server ni mungkin kita gunakan web services tu untuk mungkin letak corporate punya video ke, untuk orang tengok kita punya live streaming ke, right? So tu web services untuk provide multimedia services. So scaling. So untuk web services ni, of course scale is the most important things. Okay, contoh even kalau macam itu kan, bantuan VPN hari tu kan. So first day bila orang semua nak apply VPN tu, lembaga asing website tu jam. So kita mesti kena avoid lah. So kita kena ada scaling. So kita ada 2 type of scaling. So ada horizontal ataupun vertical, right? So macam mana tu? So selalunya kalau untuk horizontal punya scaling tu, sebenarnya kita akan buat cluster lah. So macam saya cakap tu, dalam container, dalam Kubernetes ataupun macam dalam VM tu kita boleh kan. So selalunya nowadays orang akan guna container, right? So kalau macam horizontal scaling tu, web server or web services resource is replicated and load divided among the replicated resources. Okay, example is 2 web server with the same content. So kita pakai load balancer lah. So kita akan scale, load balancer akan okay web server 1, 2, 3 dan web server tu bila contoh mungkin dia ada database, dia akan tarik daripada database yang lain. So macam ni lah. Ataupun kita boleh buat vertical. So ini senang cerita. So ni senang cerita kita buat microservices, right? So microservices ni kita akan setiap web page tu, so kita akan ada buat sub-services. So contoh untuk front end ni mungkin untuk certain domain, contoh macam web.ni ataupun untuk ni untuk servis yang lain, servis yang lain. So dia ada microservices, right? So dia kecil, sesuai cerita kita buat dalam bentuk cluster, right? So satu web server ni dia tak adalah replicate. So satu web server ni mungkin dia untuk a part of services, ni part of services, right? Okay, so security, so dalam web services, of course kalau kita tak ada security, kita upkan je website kita, tahu-tahu esok dah kena deface. So of course kita kena make sure yang kita tak ada terkena dengan cross-site scripting, orang uploadkan script yang malicious dekat kita punya website, ataupun kita punya tak check form tu supaya orang boleh buat SQL injection attack bila kita check SQL statement tu. Okay, so kita kena sentiasa lah. So soalnya kita akan scan kita punya security, kita punya website tu secure enough, kita akan guna vulnerability scanner, ni WAF, web application scanner, WAF lah. So banyak lah sebenarnya kita boleh. So dia akan scan, software tu dia akan scankan kita punya, okay, dia akan scankan kita punya website tu. Oh okay, ada vulnerability, so kita kena patch, mungkin PHP version ataupun kita tak jaga dia punya input, kan, atau mungkin kat sini boleh ada terkena cross-site scripting, so kita kena ada. So nowadays kalau orang buat web services, orang akan guna framework. Pasal framework ni orang dah ada code, maksudnya ada code daripada programmer yang lain, so kita akan supaya best practices untuk avoid security issue. Okay, so content management kita juga boleh buat, okay, macam yang you guys buat dalam WordPress kan. So one of the most famous content management untuk web services adalah WordPress. So senang cerita, contoh mungkin untuk kita punya, mungkin kita punya web admin tu dia tak technical sangat, tapi dia yang kena update content kan, kena tambah page ataupun dia kena, kalau tiba ada news baru punya company dia kena tambah. So takkan setiap kali nak coding kan. So of course kadang-kadang kita just boleh nak memudahkan proses tu, kita boleh just install a content management system macam WordPress. So dia just klik-klik je, dia boleh tambah page, boleh tambah content. So kita boleh gunakan CMS untuk easily update our material dalam kita punya website, kita change ke kan. So senang. Kalau tak setiap kali kita nak kena coding HTML atau PHP. Right. So I think that's all for chapter 8. So about recommended services. So Assalamualaikum. I see you guys next week for your lab. Assalamualaikum.